what goes in an actor's life. നമുക്ക് ആർക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല. The ups and downs that a person faces. So that actually, when you come to think about it, it's quite scary. But I think that's the reality, no? You have to face it the way you can. Just brave forward, put a brave face and just face it every day, no matter what. Also, ഈ മലയാളത്തിൽ വലിയ 2 ബിഗ് എംസിന്റെ കൂടെ നായികയായിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. How was the experience? Fabulous, fantastic. I wish I can work with them again and again and again. Because I experience അത് വേർഡ്സിൽ പറയാൻ എനിക്ക് it's very short, very small to explain in words. ഓരോരു what do you say, ഓരോരു സീൻ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ you actually get to see how they approach the scene. അവരെങ്ങനെയാണ് they think about the scene, how they execute the dialogues. So basically it's like a give and take. So അവരെങ്ങനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. So I had the best time, and fortunately എനിക്ക് മോഹൻലാൽ സാറിൻ്റെ കൂടെ I got to work with him again in Neru. I hope I get to work with Mammootty sir also soon. I hope. Were you intimidated by these big M's? Everybody will get intimidated, no? Who will not? I'm sure you will also be intimidated when you're going to interview him, alay. But I think it's just that persona, that exterior, that when you see it, you kind of feel intimidated. But I think once you start working with them, they're actually very nice people, they kind of help you out so much, as in terms of dialogues or slangs. ഇങ്ങനെ പറയണം, dialogue ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നന്നായിരിക്കും, പ്രിയ ഇങ്ങനെ ചെയ്തോ, or sometimes they don't even interfere, they just see and they say നന്നായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയും. So as I said, അതൊരു maybe the first meeting you kind of feel intimidated, പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് once I think you get to know them, they're quite nice people. അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും specific memories ഉണ്ടോ like from these movies? Yeah, I mean Pranchiyettan and the Saint ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ the very famous that kick scene, അത് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ മമ്മൂട്ടി സർ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു at least 5 times he apologized. He said, I'm so sorry, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സീൻ ഉണ്ട്, പക്ഷേ എനിക്ക് ചെയ്തേ പറ്റുമോ. I said, കുഴപ്പമില്ല സർ, നിങ്ങൾ ചവിട്ടിക്കോ, എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. said, ഇല്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ലൈറ്റായിട്ട് ടച്ച് ചെയ്യും, അത് പ്രിയ യു ഗോ ഹെഡ്. I said, വേണ്ട സർ, ചെയ്യണ്ട, നിങ്ങൾ ചെയ്തു. യു പുട്ട് ആസ് മച്ച്, നോട്ട് ടു മച്ച് ഓഫ് എ ഫോഴ്സ് ഒബ്വിയസ്ലി, ബിക്കോസ് അവിടെ താഴെ വി ഹാഡ് ഈവൻ ദ ഫൈറ്റർ മാറ്റ്സ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇതിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഫോഴ്സിൽ ഞാൻ ചവിട്ടാം, പക്ഷെ ബാക്കി ഇത് പ്രിയ ഒന്ന് സിങ്ക് ചെയ്ത് വീണാൽ മതി. സർ ഓക്കെ സർ, ഐ തിങ്ക് അതൊരു 2 takes ഓക്കെ ആയി എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു, ആസ് ഫാർ എസ് ഐ കൻ റിമെമ്പർ, ഐ തിങ്ക് വി ഡിഡ് 2 takes. പക്ഷേ മമ്മൂട്ടി സർ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹി പ്രൊഫ്യൂസ്ലി അപ്പോളജൈസ്. സർ ഐ എം സോ സോറി, എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു, ബിക്കോസ് ദറ്റ് വാസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സീൻ ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ്. ഐ സെ കുഴപ്പമില്ല സർ, നോ ഇഷ്യൂസ് അറ്റ് ഓൾ. നല്ല ചവിട്ടായിരുന്നു. No, it was not too much of a force. He was being very considerate about it. പിന്നെ മോഹൻലാൽ സാറിൻ്റെ കൂടെ ഇൻഫാക്ട് ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ I still very clearly remember സാറിൻ്റെ മദർ വാസ് ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ്. അപ്പോൾ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട്, പാക്കപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹി യൂസ് ടു ഗോ ടു ദ ഹോസ്പിറ്റൽ, ആൻഡ് രാവിലെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് വന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ഹി യൂസ് ടു ഗോ ബാക്ക്. അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ചോദിച്ചു, സർ ആർട്ട് യു സ്ട്രെസ്ഡ്, ബിക്കോസ് എനി നോർമൽ പേഴ്സൺ ഫോർ ദാറ്റ് മാറ്റർ, ഇപ്പോൾ ഒരു ഫാമിലി മെമ്പർ ഇസ് നോട്ട് വെൽ ആൻഡ് ഹൂസ് അഡ്മിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ automatically your attention is there. You ellam okay alle, she fine, is he or she not fine, relate whatever. Appo I mean automatically your thought goes there. Appo you sir, aren't you distracted, because I know ammeyana hospital aanu, that's, and you have to be there, പക്ഷേ you are coming here and you're shooting, aren't you I mean കുഴപ്പമില്ലല്ലോ, is everything okay? He said, hey, അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല, when I come to work I am the actor, when I go back to the hospital I am the son. Our time I don't take any work. When I come here I am an actor, but when I go back I am the son. So I know my duties very well. Never mix personal and professional together. No, I think that was the biggest lesson that I learned, and I'm trying to follow that. ഈ ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്ററിൽ നേരിലും രണ്ടിലും ഇത്തിരി വെറുപ്പിക്കുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിരുന്നു. അത്രയില്ല. ഒരു ചെറിയ സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ട്. അതായത് 2 പടങ്ങളിലും അതിൽ I was married. Grandmasterle the characters were married. ഇതിൽ they just liked each other എന്ന് പറയും.
they had a history before Yeah. Yeah. and in present they are at odds with each other, and then in the end it's like Well, Grandmaster അത്ര odds ഇല്ലായിരുന്നു. As in, I can say that yes, they were separated. പക്ഷേ the daughter what held them together. പിന്നെ obviously ഇപ്പോൾ വൈഫിന് if something happens to the wife, the husband will come and fight for the wife, അല്ലേ? Yeah. So your question was? yeah. So did you notice a similarity in both these films? I mean, ഇങ്ങനെ ഒരു charactersന്റെ history, I mean ഒരു template പോലെ. പക്ഷേ ഇതിലും അത്ര ഹിസ്റ്ററി ഇതൊന്നും അങ്ങനെ കാണിച്ചില്ലല്ലോ. They've just said that they were friends നേരില്. And possibly they split. I mean, അവരുടെ match didn't happen or whatever. പക്ഷേ there's no hard feelings. I mean, see, once you are a professional, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ when you're a lawyer and you're in the court, you have to be as powerful as you can. You cannot let your feelings come in between, no matter what history you have or had. So that was the brief that was given, because Shanti made it very clear that endayalum courtile vanna you have to prove your worth. That's how you are in that position that you are. Because senior, you obviously we both were senior. I mean, Ivalde character was a senior. She's a Supreme Court lawyer. So our seniority ഉണ്ട് എന്തായാലും. So കോർട്ടിൽ വരുമ്പോൾ she is that tigress and she has to go and okay, in the end she knows that she is, she's defending the criminal. She knows that. പക്ഷേ it's her job that she has to somehow get the facts together and fight in the പറഞ്ഞപ്പോൾ when she goes to the court, she is a tigress. She has to go all out. പക്ഷേ in the end also she is very happy that Vijay won. പിന്നെ അപ്പോൾ അതാണ് എൻഡിൽ പോയി she says well done, glad you're back എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട്. So yeah, so when they're fighting. പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓഫ് കോർട്ട് they are friends and whatever. So അങ്ങനത്തെ ഹിസ്റ്ററി അങ്ങനെ ഇതൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ you can say maybe slight ഒരു ചെറിയൊരു സിമിലാരിറ്റി. ജിത്തു ജോസഫിനോട് സിനിമ ചെയ്തപ്പോൾ എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെ? Oh, one of the best directors I've worked with. I mean, ഭയങ്കര ഒരു കൂൾ ക്യാറ്റാണ്. He's very chilled out on set. ഒത്തിരി ടെൻഷൻ ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. It's like, hey, കുഴപ്പമില്ല. So he's like, I remember he called me and എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ പടം പ്രിയയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ I was shooting for my Telugu film. അപ്പോൾ I moved mountains and I made sure that I was part of this Neru, because I wanted to work with the hit combination of Jittu Joseph and Mohanlal sir. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ മാനേജറിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ I want to do this film എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് as I said we moved mountains, made sure that I was part of the film. അപ്പോൾ തന്നെ സർ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു that it's വലിയ റോളൊന്നുമല്ല, പക്ഷേ it's a very impactful role എന്ന് പറഞ്ഞു. I said yes sir, ഞാൻ ചെയ്യാം, എനിക്ക് I just want to be in your film, I want to do this role എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് I came on board. And he was very clear. He said it's just 1 week, 7 days or 8 days of thing. I said corpilla sir, I'll do it for you എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് I was a part of it. പിന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഈ കുറേ ഈ ലീഗൽ ടേംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. So that was quite difficult to get to. പക്ഷേ I think Shanti made sure that it was quite easy for all of us. അപ്പോൾ and ജിത്തു സാറും on set he was, ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ he's extremely chilled out, very cool. He's like, hey, കുഴപ്പമില്ല, ടൈം എടുത്തോ, പഠിച്ചോ, കുഴപ്പമില്ല, whenever you're ready you tell me, നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. And he had like 3 cameras on set, so one for close, one for mid, one for wide. അപ്പോൾ ചടപടയെന്ന് we finished the shoot very very fast. So yeah, one of the fastest directors I've also worked. I mean, also one of the fastest directors I've worked with. ഈ പല ലാംഗ്വേജിൽ ഒരുമിച്ച് സിനിമ ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ began with Tamil, Malayalam, then you went to Kannada, Telugu, then every language. So how do you, like, three languages പഠിച്ച് dialogue ചെയ്ത്, how from the beginning when you were like 20 or 21? I started when I was 18. Yeah, but and there are multiple things. Yeah. So how did that language barrier, how did it go? എനിക്ക് അങ്ങനെ ലാംഗ്വേജ് ബാരിയർ ഇല്ലായിരുന്നു. ബിക്കോസ് സി I was born and brought up in Bangalore. അപ്പോൾ എനിക്ക് കന്നഡ അറിയാം. കന്നഡ വാസ് മൈ 3rd ലാംഗ്വേജ് ഇൻ സ്കൂൾ. അപ്പോൾ I can read and write കന്നഡ. സോ ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നതും വീട്ടിൽ സംസാരിക്കുന്നത് is തമിഴ്, because you are from Palakkad. പക്ഷേ our Tamil has got a lot of Malayalam mix. So I could understand Malayalam. പക്ഷേ തിരിച്ച് സംസാരിക്കാൻ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. സോ അതിവിടെ വന്ന് started when I worked in Malayalam in the industry and എല്ലാവരായിട്ട് സംസാരിച്ച് that's how I picked up Malayalam.
Telugu also the same case. എല്ലായിടത്തും സംസാരിച്ചു I picked up Telugu. And Hindi was my second language in school. So yeah. So I'm very comfortable with languages. എനിക്ക് അങ്ങനെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. So language has never been a problem to me. Touch wood.